Chilla, chilla. Chilla, chilla. Chilla.
Good morning to all. Once again, we remind you regarding the updated YouTube link of our live streaming program. Kindly check it out and make sure that all the status of the class of the teachers are updated at this point of time. Thank you.
and gentlemen, we as Deviants welcome you to the logo release of Mega Golden Jubilee celebration of our school. Please be seated. Golden Jubilee is an occasion to be celebrated to recall the marvelous ways in which SDV English Medium Higher Secondary School has fulfilled its mission in imparting education, moral and spiritual values, and discipline to help build able citizens who our society needs today. The establishment of STV English Medium Higher Secondary School in 1972 was a dream and vision come true of its founders, headed by late Sri K. Parthasarathi Iyengar, and since then, the institution has been a blessing for the aspiring student community. At this moment of immense pride, we acknowledge all the noble souls who have put in untiring efforts and hard work in the formation of this prestigious institution and to further achieve greater heights of success and glory. Let's begin the auspicious occasion by invoking the blessings of God Almighty. May we now invite the school choir for the prayer song. Kindly rise. All creations is from God alone and for His greater glory. Whether it is the incomprehensible complexity behind nature or the noble achievements of humankind, there is a divine spark deep within that makes the world move. May we invite the Chief Guest, the Honorable Principal District and Sessions Judge, Sri Jobin Sebastian, to light the lamp and mark the beginning of these Jubilee year celebrations. We also request all the dignitaries on the dais to join the Chief Guest. Kindly rise. सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
Shanti, Shanti, Shanti. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। Thank you. Please be seated. A welcoming heart is a parent of all virtues, as it is a sign of noble souls. We now invite Mrs. Sunitha Devi P, Principal, SDV English Medium High Secondary School, to propose the vote of thanks. Sorry, the welcome address. Good morning, all. Respected Chairman of the meeting, Sri R. Krishnan, Manager of our institution and President of SDV Managing Committee, Chief Guest of the Day, Honorable District Sessions Judge, Sri Jobin Sebastian, respected members of the SDV Managing Committee, Sri Neelakandan, Secretary, SDV Managing Committee, Sri Krishna Kumar, Manager, SD College, Sri Ramanand, Manager, SDV Schools, Sri Shiva Subramaniam, Member, SDV Managing Committee, Vice Principal, Srimati Savita, Secretary, SDV Alumni Association, Sri Manoj Krishnan, all invited guests, parents, dear teachers, non-teaching staff, and my most beloved children. Our prestigious institution is celebrating its 50th year of glorious, commendable, and successful service in imparting valuable education to the budding generations. I am very proud to say that this institution became the stepping stone for many eminent personalities now who are all spread all over the country. And the students of this institution all these years bring laurels to their alma mater in many respects, like academic, cultural, and sports activities. This could be possible because all these years, this institution is guided by renowned principals, dedicated teachers, and an efficient management with vision and wisdom. I hope this legacy should be continued forever. Today, we are witnessing an important function of official launching of the logo by our Honorable District and Sessions Judge towards the commencement of the Golden Jubilee celebrations. I am not elaborating and straight away enter into my solemn duty to welcome one and all of you to this function. Today's meeting is chaired by none other than
the backbone of our institution, our manager and president of SDV Managing Committee, Sri R. Krishnan, a vibrant, enthusiastic, enterprising and lucrative chartered accountant. In spite of all his busy official duties, he found time to come over here and preside over this meeting. I extend a very hearty and warm welcome to our respected manager, Sri Krishnan sir. Welcome, sir. We are very fortunate to have the most apt, adorable personality as our chief guest. Our chief guest, Honorable District and Sessions Judge, Sri Jobin Sebastian. He is very pious, gentle, generous, and an embodiment of goodness and simplicity. We know that how much pain he took in spite of all his overburdened official duties. Come over here and attend this function. Sir, with all respect, we extend a very warm and hearty welcome to this dignified function. Welcome, sir. Zanadana Dharma Vidyashala is administrated by a team of efficient members of the managing committee. I extend a very hearty welcome to Sri Neelakantan, Secretary, SDV Managing Committee. Welcome, sir. I also extend a warm welcome to Sri Krishna Kumar, Manager, SD College. I extend a sincere welcome to Sri Ramanand, Manager, SDV Schools. I also extend a warm welcome to Sri Shiva Subramaniam, Member, SDV Managing Committee. Welcome, sir. I extend a warm welcome to our Vice Principal, Srimati Savita. I also extend a warm and cordial welcome to Sri Manoj Krishnan, Secretary, SDV Alumni Association. I also extend my sincere welcome to all the invited guests. I recognize the presence of our principals, the Jayashree Miss, both Jayashree Miss and Bindu Miss. I also extend a warm welcome to all the members of the Alumni Association and all the invited guests. And also I welcome my dear teachers, non-teaching staff members, and my beloved students. I welcome all, and I also welcome all the members, those who are watching this program through the live, it is a live program, so through the virtual platform. Most of our people are watching this. I also welcome them. Once again, I welcome all of you to this dignified function. Thank you. Thank you, ma'am. We take this opportunity to extend a hearty welcome to our dearest Sunita Devi, ma'am. Welcome you, ma'am. Sri R. Krishnan is a familiar personality noted for his generosity, commitment, and enthusiasm.
Let me now invite Sri R. Krishnan, President SDV Managing Committee and Manager of SDV English Medium Higher Secondary School for the Presidential Address. Most distinguished chief guest of this morning, Sri Jobin Sebastian, Honorable Principal, District and Sessions Judge, ALAPPUZHA, Principal, Mrs. Sunitha Devi, my colleagues in the Managing Committee, Sri Krishna Kumar, Sri Neelagandan, Secretary, Sri Ramanand, Sri Siva Subramaniam, Vice Principal Mrs. Savita, Secretary of the STV Alumni Association, Sri Manoj Krishnan, my good friend, other distinguished dignitaries on and off the dais, esteemed invitees, heads of institutions of our other sister institutions, parents, alumni members, teachers, non-teaching staff, and my dear students. Indeed, a memorable day. 50 years is not a small time. We have traveled thus far. And with God's grace, we wish to travel further, taking the glory of SDV to dizzy heights. Looking back, I think we go back to 1905, when two illustrious citizens of Alappi, late K. Krishna Iyengar and Venkatrama Naidu, late Venkatrama Naidu, they sowed the seeds of quality education in Alappi. That was the time, I'm talking of 117 years old, when this vibrant commercial town did not have proper educational facilities. Of course, inspired by Dr. Annie Besant, they took up the challenge of setting up an education institution for the people in and around Alappi. Those days, Alappi was a hub of commercial activity. Cochin had not developed. All the merchandise had to go through Alappi port. And Alappi was a very vibrant town. And for those who are interested in statistics, I was part of Chamber of Commerce committee, and the old record says that Alappi never slept, and almost 4,650 steamers called on Alappi port every year. It is not an exaggeration, because when I read, I thought it was a printing mistake. 4,650 means around 12 steamers a day. Of course, the size of the steamers way back, I'm talking of 1940s, 50s. It was not as big as a steamer that you see today, but that can give you an idea of the vibrancy of the town. And Alappi town never slept, because all the food corporation godowns, everything was here. So loading and unloading took place here. And statistics say that 250 families, not less than 250 families, could live by sweeping the grains that fell out of the sacks in the road. You can imagine the commercial activity that was taking place in Alappi. But not a good school. So that is where our founding fathers started the initiative and started this great institution. Then I moved to in the adjacent Besant Hall that they sowed the seeds. And of course, we had the first of the schools of the STV institutions was the STV school. Later on, it was divided into boys and girls. Of course, we added higher secondary subsequently, very late, of recent origin only. The third of the institutions was SC College, which originally started here and then moved to the present premises. So at this time,
at the helm of affairs was Sri K. Parsarthi Iyengar, whose vision prompted him to have a CBSE school in Alappi, a school affiliated to the CBSE for promotion of English language, English curriculum. In fact, one sad thing in my life is I have not been a beneficiary of this great institution, of which I am the manager today. And that takes me to 1964 when my parents had to put me in LKG. And ironically, the only LKG school in Alappi was St. Joseph's. Because that was a co-ed school then, as far as kindergarten was concerned. And I had to do my LKG in St. Joseph's. And those who remember, those who had early education, a parallel to LKG was an Ashan Memorial School in Kallan Road. Similar to LKG, where the Ashan initiated the students to the world of letter. And it was a time, at that time, you should imagine the vision of our founding fathers, so thoughtful that they sowed the seeds of a CBSE school in 1972 in this wonderful, part of this wonderful institution. And today, we are celebrating 50th year. And on this auspicious occasion, we have assembled here as a first step to release the logo. I must admit that we've been a little slow, getting back, because it's the 50th year. Initially, it was planned to start off very early, but then, we had our teething problem coming back to school after the pandemic. So that took some time. And coincidentally, ST College is also celebrating its 75th year. So the managing committee in its wisdom thought that there could be some programs together. So it's a twin feather as far as the as far as the managing committee is concerned. One institution, a great arts and science college, celebrating its platinum jubilee, and the CBSE school celebrating its 50th year. I cannot forget the efforts of the founder of this institution, Sri Parsarthi Iyengar, because I come from the same family. But then the effort taken by him at that point of time, as I understand, because I was a small boy then, but I still vaguely remember the formation of an English medium school when I was studying in Leothardin School. And the efforts put in by him, unparalleled, let me tell you, because a man of his stature only could have brought an institution like that with so many hurdles when you do something for the first time. So many formalities, a clearance from the government, an NOC from the government, place for a school like that, funds, finance, overcoming all these things, he along with his team of dedicated managing committee members then thought it fit and appropriate to go ahead, surpassing all these difficulties and impediments, and whatever came their way were just swayed away. And today, it's because of the untiring efforts of these great personalities that we are celebrating this 50th year of a wonderful institution. As a manager, I stand tall and proud being part of it, and must consider myself fortunate to be in the seat of the president of this great institution when both ST College is celebrating its Platinum Jubilee and this institution is celebrating its 50th year. As rightly pointed out by our principal, nothing comes free in life, nothing comes free. There's a lot of effort that has gone in. Somebody founded it, yes, there was an effort for that. And that is equally matched and followed up by some dedicated teachers, principals, heads of institutions, managing committee members, who took up this task to ensure that it's just not a school that was given birth to, but then quality education is imparted to the people in and around Alappi. And imagine, we are the first CBSE school in the entire Alappi district. That was the
challenge, big challenge, because you don't have anything to look back, anything to copy, anything to ask and guide you, anybody to guide you. So all these things were done by themselves. And then today, we are celebrating its 50th year with glory. I'm not dwelling at length because, I'm not going to the history of the school also for the simple reason that an official inauguration is to follow very soon. But this function is simply to kick off our celebrations. And students, let me tell you, you are part of a legacy. You are part of an institution that is 117 years old. And any institution, leave it on a school, even you take a stationery shop that has to survive for 117 years, you should imagine the efforts that have gone in, the efforts to maintain the quality. And we at the helm of affairs, all my managing committee team is here, a very, very dedicated set of managing committee, and I have no hesitation, I have shared in several platforms. Anything with regard to central school, I think there is not even an iota of doubt as far as my managing committee is concerned. They have stood like a rock with me throughout the years. I think I have been in charge of the school for the last 15 years. Whoever has been the managing committee member, I think any proposal put by me for a SCV Central School, I think that has been just without any discussion that has been approved. My gratitude and my thanks to all of you for supporting me in this endeavor to improve the quality of the school. I bow in reverence to all those who have sacrificed in whatever manner for what we have reached today. A place where I think it's not a place, it's just a resting place. Because in a continuing education or a imparting education, there is no scope for rest. There's always a scope for improvement. And I think here we rest, pause, and take stock of what really we have done so far, what we have missed out, and then probably improve on the quality and ensure that our students reach a level in their life so that they cherish having passed through the school, and the parents also cherish having taken a decision of sending these wards to us. About the Honorable Principal District and Sessions Judge Sri Jobin Sebastian, sir, we are indeed grateful to you. We know that it's a very short time since you joined, and of course, you are on a very busy schedule today with so many cases piled up. We know disposal is something that has been at the back of your mind. With all these things, with your busy schedule, it's been very kind of you to have accepted this accepted this invitation of ours to come and unveil our logo today to this entire world. And from the bottom of the heart, on behalf of the management, let me extend a very warm thanks to you for accepting this invitation and being present here. Friends, on this occasion, I would also mention about the alumni. Alumni has been a very supportive factor as far as STV is concerned. In fact, we should be very proud to have such a committed alumni. They are ready for anything. And of course, today they are represented by their secretary, President Manoj, had expressed his inability due to some preoccupation. And all the alumni who are watching live, you have been part and parcel. Of course, your support, your strength, your enthusiasm has been a very great motivating factor for all of us. I'm sure all of you will continue to do this good work for the cause of uplifting our institution. I wish this function all success, and I'm sure a year-long celebration will be kicked off soon officially. I take this opportunity to wish one and all a very pleasant morning. Thank you so much. Thank you, sir, for taking us along through the history of our alma mater. This jubilant occasion is blessed with the presence of Sri Jobin Sebastian as our chief guest of the day. He completed his graduation in law from Academy Law College, Trivandrum. He had served as an additional district judge at Trivandrum and Mavelikara. He was later promoted as a principal district and sessions judge, and above all, he is a member of our proud parent community. May we now invite Sir Jobin Sebastian, Principal District and Sessions Judge, ALAPPUZHA, for the logo release and to address the gathering.
ശ്രീ ആർ കൃഷ്ണൻ, SDV ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായ മിസ്സിസ് സുനിത ദേവി പി, ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ, ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, ഈ പരിപാടി ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിൽ പിന്നോക്കമായിരുന്നു എന്നും വ്യാപാരപരമായി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വളരെ പിന്നോട്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുൻഗാമികൾ ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്താണ് SDV സ്ഥാപനങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന്. തീർച്ചയായും ഈ നിമിഷം എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നത്. SDV സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസിലും പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. സ്കൂളിൻ്റെ നന്മയൊക്കെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭംഗി നോക്കിയോ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയോ അല്ല. ആ സ്കൂളിലെ പ്രോഡക്റ്റിനെ കണ്ടാണ് ആ സ്കൂളിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണെന്നാണ് പൊതുവിൽ പറയപ്പെടുന്നത്. ആ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ എന്താകുന്നു, അവനെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സമൂഹത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഈ സമൂഹത്തിന് അവൻ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. ഒരു സ്കൂളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു വടവൃക്ഷമാണ്. ഈ SDV സ്കൂൾ പ്രത്യേകിച്ച് 50 വർഷം പഴക്കമുള്ള വലിയൊരു വൃക്ഷമാണ്, ഒരു മരമാണ്. അതിൻ്റെ ശാഖകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വേരുകൾ ഭൂമിയിൽ പാഞ്ഞ് നാനാദിക്കിലേക്കും പാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വടവൃക്ഷത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പറവകളും പക്ഷികളും ഒക്കെ കൂടുകൂട്ടുകയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വപ്നങ്ങൾ അവർ കണ്ടു, അവർ വിശ്രമിച്ചു, വടവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലേറ്റ് അവർ വിശ്രമിച്ചു.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നവർക്കൊക്കെ ഈ വടവൃക്ഷം, ഈ SDV സ്കൂൾ തണലേകി. ഈ SDV സ്കൂളിൽ ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടുവാൻ വന്നവർക്ക് പോലും ഈ വടവൃക്ഷം തണലേകി എന്നാണ് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഈ വടവൃക്ഷത്തിൻ്റെ തണലിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും സാധിച്ച പക്ഷികളിലും പറവകളിലും പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും വളരെ അഭിമാനകരവും ആയൊരു സംഗതിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്കറിയാം മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഒരുപാട് വീടുകളിലെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായി വരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൈം ടൈം മുഴുവൻ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലാണ്. അവർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് അധ്യാപകരോടും അനധ്യാപകരോടും സഹപ്രവർത്തകരും സഹവിദ്യാർത്ഥികളോടും ഒപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭവനമാണ് എന്ന് കരുതിയാലും തെറ്റില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇന്നത്തെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളോടൊപ്പം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും പങ്കുവെക്കുവാനുള്ളൊരു സ്പേസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയമാണ്. ഈ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കേട്ടത്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വലിയ റാങ്ക് നേടിയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന്. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പാളിച്ച പറ്റിയത്? എന്താണ് ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ആ കുട്ടിയെ അക്കാഡമിക്കലി പഠിപ്പിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കുവഹിച്ചതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമല്ലേ? നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്. എവിടെയാണ് നമുക്ക് പെശക് പറ്റിയത്? നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 1ാം റാങ്ക് വാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഞെട്ടേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ? തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ആവശ്യമില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. കാരണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇന്ന് പല വിദ്യാർത്ഥികളും നമുക്കറിയാം വിഷാദ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാണ്. അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ അവർക്ക് വേദിയില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം തകർന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ. ഇന്ന് കുടുംബ കോടതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 12ാം തീയതി ലോക് അദാലത്ത് വരികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുടുംബ കോടതിയിലെ കേസുകളിലെ പെൻഡൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റ് ജില്ലകളെക്കാളിലൊക്കെ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആലപ്പുഴയുടെ ഭാഗമായ നൂർനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൈവോഴ്സ് കേസുകളുള്ളത്. നൂർനാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാജമദ്യത്തിൻ്റെ കേസുകളുള്ളത്. നൂർനാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മഹത്യകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളും ഇവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നൂർനാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശികളുള്ള ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ട കരുതൽ ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ് ആ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേക ഒരു ശ്രദ്ധ ഫലിപ്പിക്കണം. ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുണ്ടായി. നമ്മുടെ വണ്ണപ്പുറത്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു രണ്ടാനച്ഛൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ രണ്ടാനച്ഛൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കുട്ടിയെ ബെഡിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു എന്നൊരു ചെറിയ കുറ്റത്തിന് ആ കുട്ടിയുടെ കാലിൽ പിടിച്ച് ബെഡിലടിച്ചു കൊന്നു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ കുട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷനിൽ ആ കുട്ടിക്ക് റീസെൻ്റായ ധാരാളം പരിക്കുകളാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ കണ്ടത്. ധാരാളം ആൻറ്റിമോർട്ടം ഇഞ്ചുറീസ് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തുണ്ട്. മരണപ്പെടുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും ആ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ, ആ അംഗൻവാടിയിൽ പോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തു നിന്നും ആ കുട്ടിയുടെ വേദന തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല? എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രഷ്യസ് അല്ലേ? എൻ്റെ കുട്ടി മാത്രമാണ് പ്രഷ്യസ്? എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രഷ്യസാണ്. അവിടെ ആ ടീച്ചർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറയുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടി തലേ ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ദുഃഖിതനായി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മോനെ നിനക്ക് എന്തു പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആ ടീച്ചർക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഉപദേശിക്കാൻ ആളല്ല. പക്ഷേ ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരും തങ്ങളുടെ കുട്ടി വരുന്നത് ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്, സാമ്പത്തികമായി അവൻ വൾണറബിൾ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത്, അവൻ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനോ മറ്റ് പീഡനങ്ങൾക്കോ അവൻ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണോ, അവൻ രണ്ടാനച്ഛനോടൊപ്പമാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അനാവശ്യമായി ബന്ധുവീട്ടുകളിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന ആളാണോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ അറിയണം. അവൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഡ്രങ്കാർഡാണോ, അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ സ്ട്രെയിൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണോ, അവൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തോടെയാണോ, നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ, അകാരണമായൊരു വിഷാദം അവൻ്റെ മുഖത്ത് നിഴലിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നിസ്സാരമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവനിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദുഃഖമുണ്ടായാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വണ്ണപ്പുറത്തെ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അംഗൻവാടികളിൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അത്രയൊരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ആ ടീച്ചറിന് സാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം.
ആ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം, ആ കുട്ടികൾ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നറിയണം, അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പേടി കൂടാതെ ടീച്ചറിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ആ സ്പേസ് ഇല്ലായ്മയാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പ്രശ്നമായി വരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ ഞാൻ മാവേലിക്കരയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മാവേലിക്കരയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിൻസിയർ പേരൻറ്റിങ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് കെയർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം അത് മനഃപൂർവ്വം വന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇട്ടതാണ്. ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കുട്ടികൾക്കും ഇന്ന് സ്പേസ് ഇല്ല, അവരുടെ കാര്യം പറയാനുള്ളൊരു സ്പേസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ്. പക്ഷേ ടീച്ചർമാർ ഈ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് സമീപിച്ച് തന്നെ അവരുമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാകുകയും അതിനുള്ള പ്രായോഗിക പോംവഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നതിൽ അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും ഒക്കെ പങ്കുവഹിക്കണമെന്നൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് എനിക്ക് നൽകാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. SDV സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഒരു സ്കൂൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. തീർച്ചയായും ബ്രില്യൻസും ഡിസിപ്ലിനും നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് നേട്ടങ്ങളും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ നോക്കിയാണ് പേരൻസ് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം. എല്ലാ പേരൻസും ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും SDV സ്കൂൾ ഒരു കാതം മുന്നിലാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഡിസിപ്ലിൻ ആകാനുള്ള കാര്യം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കഴിവോ ക്രെഡിറ്റോ അല്ല, നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും, നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളും മനുഷ്യനുണ്ടാവും, പല ഓഡിയിലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗ്രിവൻസും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. വിഷാദരായി നിരാശരായി കഴിയാനുള്ളവരല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചറോട് നിങ്ങൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും കേട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വേദനകൾ കേൾക്കാൻ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരൻ നോക്കിക്കോളും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സ്കൂളിന് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുവാനും 100, 150, 200 ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. May we now invite Sri S. Ramanand, Manager of SDV Schools, for the felicitation on behalf of the members of SDV Managing Committee. President of this function, Sri R. Krishnan, President of SDV Management Committee, my friends on the Managing Committee, Sri P. Krishnakumar, Sri N. Neelakandan, Sri S. Shivasubramaniam, our distinguished Chief Guest, Honorable Principal District and Sessions Judge, Sri Jobin Sebastian. Thank you. Principal Srimati Sunitha Devi, Vice Principal Srimati Savita Chandran, Alumni Association Representative Sri Manoj Krishnan, heads of other institutions, dear parents, most dearest students and teachers of all the institutions. Like everyone present here, whether on the dais or off the dais, the students, the teachers, the parents, I also cherish this moment, as R. Krishnan pointed out, to live in this occasion when SDV Center School or SDV English Medium Higher Secondary School is celebrating its Golden Jubilee. You are privileged that you are a student or at that time, you are a faculty at that time, you are leading the institutions at that time. You can very proudly say, it was in my time that the school celebrated its Golden Jubilee. Now, I cherish because I am a part of the managing committee when this happens, and I also cherish because I happen to be, or I am a parent of 2 alumni of this institution. Sorry if I use the word happen to be. Prashant SR, he, I think, and then Kalesh Ramanand. So as a parent also, I cherish the moment, and I am proud that if I couldn't get a chance to be a student of this institution, I was an alumni of SDV Boys and
initially SDV girls and then SDV boys. I am a part of these institutions right from the beginning. My sons were also a part of the institutions. Now I retired as a vice principal of SD College, again part of the institutions. Now I am representing the management committee. So I am also very much feel like privileged that in a different positions I am also going along with the journey, successful journey of these institutions. 50 years is not a simple thing. 50 years of existence is not a simple thing. There are lots of embodiments on the path. The forefathers, the founders who thought to begin these institutions might have faced many difficulties, but in spite of all that, we could make it till now a successful journey. And to remain among one of the top CBSE schools in the Alappuzha town, that again is another achievement. This doesn't come so easily. That may be because of that is because of the commitment, sincere commitment, the work, or all the share, whatever contribution, all the teachers, all the faculty who was at the helm, who led the schools, the different principals, and also the management committee, and of course the one who leads the institution, the manager. And it happened to be that just mentioned that R. Krishnan just mentioned that he was still the manager of this institution since the last 15 years. So that everything depends on who leads it, who remains as an example by his working style, and the principals, the faculty, the parents, the alumni associations, or the former students, and of course, as our chief guest mentioned, the best students of this Alappuzha town. So all this put together, this school is achieving greater glory, greater appreciation, admiration among the society, and now is in the 50th year of its existence. I only expect that this type of performance, this accomplishment continue in this golden Jubilee year also. I express my best wishes to the school and the faculty and the management committee members, the parents, teachers, of course, alumni associations. My sons are also part of the alumni. Though they are not here, they also express their felicitations. One is in New York. Maybe he'll have to tap his sources also. So I'm feeling proud that I'm a part of this institution in some way or other, and I express best wishes to the institutions and all the students here that you continue your support, all the parents, all the teachers, the principals, the alumni, everyone support the institutions, let it grow from glory to glory and continue its 100 years, at 150 years, whatever it be. And I respectfully remember the effort put by our forefathers, the founders, Sri Parthasarathi Iyengar and others, and with honorable remembrance of all those founders, I express once again thanks for giving me an opportunity to felicitate, and best wishes to the school on its Golden Jubilee celebrations. Thank you. Thank you, sir. We now request Sri R. Krishnan, manager of SDV English Medium Higher Secondary School, to present a token of our love and appreciation to Sri Jobin Sebastian, the Honorable Principal District and Sessions Judge, Alappuzha. Thank you so much, Jobin sir. As he is on his official duty, he has to leave right now. So thank you so much, sir, for being part of this. Please be seated. We will be continuing with our official meeting.
May we now invite Sri Manoj Krishnan, Secretary, STV Alumni Association, for the felicitation. Honorable Chief Guest who has just left, Manager of the school, Mr. R. Krishnan, members of the Managing Committee, Principal, Vice Principal, teachers, students, my colleagues in the Alumni Association, and also teachers who have been part of the alumni, a very good morning to all of you. Now I think the first thought that all of you would have in your mind is, okay. So I think this is more of a T20 match, and I have been given the task of probably handing out a small felicitation in terms of a few words. Generally, I don't get confused, but today, one thing that I learned is there was a lot of takeover from what our Honorable Chief Guest spoke some time back, because I also happen to be in the same line of activity. So without going into details, I think these are things that schools need to keep in mind, students need to keep in mind, parents and teachers also need to keep in mind. Today, my role is basically that of an uppamav. I don't know how many of you know that. This uppamav is main event guest you may not be able to do something. Okay, so the president was supposed to come. Probably due to some inconvenience, he was not able to address the meeting today. So as General Secretary, I have taken this chance and I consider it my privilege. So being part of an institution that is celebrating in 50 years is something unique, something very pleasant. My brother belonged to the first batch of the school and I belong to the fourth batch. And it's happy to see your own friends, your own colleagues being teachers in the same institution. And 3 years back when we had the first alumni meet here, it was something similar. It was a very lively atmosphere. So the only thing that I need to possibly reaffirm or reassure the managing committee is that the Alumni Association will continue to support the school in whatever manner possible, because that is how supportive the school is in terms of giving children the best that is possible in this district. So we continue to cherish our association with the school. The Alumni Association will, as I say again, will do its best to ensure that responsible and responsive citizens are churned out of this great institution, which has a long tradition. So I think all of you should be proud of being part of this school. Once again, best wishes. And whoever has designed the logo has done a good job. Thank you all once again. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. We now invite Mrs. Savidaya Chandran, the Vice Principal of SDV English Medium Higher Secondary School, to propose the vote of thanks. I think I forgot to mention the role of my students, because that logo you saw, that beautiful logo you saw, conceived by the teachers and then fine-tuned by the students. So a lot of creativity has gone into it. Congratulations for the wonderful logo that you have put up. A warm and graceful morning to our Honorable Chief Guest, Sri Jobin Sebastian, Manager Sri R. Krishnan, Principal Srimati Sunitha Devi, members of the SDV Managing Committee, Sri Manoj Krishnan, Secretary, SDV Alumni Association, and other members, heads of sister institutions, SMC members, staff members of Central Office, parents, teachers, non-teaching staff, dear students, and everyone gathered here. I would first like to congratulate the governing body, the principal, staff members, and the students of SDV EMHSS on the release of the Golden Jubilee logo. 50 years of excellence, being the first CBSE affiliated school in town, is not a small thing. It's the result of the hard work and dedication of the founders, strong leaders, teachers, and staff members of this institution. To all the teachers, I'd like to say that we are the proud inheritors of a wonderful tradition of being in the fortunate position
to impart knowledge to our students. Moving on to my duty, on behalf of the entire SDV fraternity, I take this opportunity to first and foremost thank God Almighty for His providence and benevolence, which has enabled our institution to reach greater heights through these years. Even in the absence of our chief guest, as my duty demands, our chief guest, Sri Jobin Sebastian, in spite of his busy schedule, he had consented to be part of this happy occasion to release the Golden Jubilee logo. I thank him for his presence and his words, which inspired all of us and has given the tips to us teachers to how we should remold ourselves in this present situation with the children. Thank you, sir. Our manager, Sri R. Krishnan, the strong pillar and support of SDV institutions. His guidance has driven SDV to the position as the best CBSE school in ALAPPUZHA. Thank you, sir, for your presence and the valuable guidance and support. I'd like to thank our beloved principal, Srimati Sunitha Devi, whose constant inspiration motivates all of us. Her patience and lovable nature motivates not only the students, but all of us in SDV, which is the driving force in all. Thank you, ma'am. Our managing committee members, always supportive for the development of SDV institutions, who finds time for all the activities conducted and guides us for the improvement of the school functioning. I'd like to thank all the managing committee members who have blessed us with their presence. Thank you, Krishna Kumar sir. Thank you, Neelakandan sir. Thank you, Ramanan sir. And thank you, Shiva Subramanian sir. I also thank the members of the central office who are present over here with us. Special thanks to Mr. Shan TP representing the SMC. I'd like to remember and extend my gratitude to all the former managers, principals, teachers, and staff members also whose hard work and dedication has brought us to this glory. Sincere thanks to the heads of the sister institutions, Srimati Jayasri Teacher, HM of SDV Girls, Srimati Jayasri Ma'am, Principal of Higher Secondary, and Srimati Bindu, HM of Boys School. Alumni are an integral part of any institution as they represent the institution all around the globe. For SDV, it's really prestigious to have our alumni group who have reached glorious positions in their lives. 50 years have nurtured a great number of individuals. I thank Sri Manoj Krishnan, Secretary of SDV Alumni Association, and all the other members for the support and cooperation extended to their alma mater. Thank you all. Our sincere gratitude goes to all parents and well-wishers for your support and encouragement. Without your support, children would not be able to achieve excellence. Thank you so much. Our school students are not only good at academics, but also in extracurricular activities. We value you and your presence. A big thank you to all my students present here. For the success of any function, teamwork and dedication is of prime importance, and it is well showcased by the members of SDV. I convey special thanks to the coordinators, teachers, and non-teaching staff for the support and cooperation in all our activities. A big thank you to the MC team, Ms. Nitya Jose, Ms. Chinu George, Kumari Nivedya NV, and all the staff members who worked behind this to make this event a grand success. For those who could not attend this meeting in person, we had set a live streaming of the function, and special thanks to Mr. Suresh Kumar for the photography and the live streaming facilities provided. A big thank you for the press coverage given to us today, and I thank Mr. Sarju and Mr. Taju for the light and sound and stage decorations.
Once again, thank you everyone, and I convey best wishes and good health to each and everyone present here. Thank you.